Check. Students, please maintain silence. Please don't consider this place as your classroom. Just for 1 hour and 15 minutes, don't consider this place as your classroom. Because you often do that in the classroom, talking. So please maintain silence. Just for 1 hour, 15 minutes, or at least 1 hour. Because already 8 minutes passed. Boys, please maintain silence. Please raise to your feet. As we keep standing, the program will begin with the singing of the national anthem and Tamil Thai Varthu. I call upon the Fine Arts Club students, Aditya and Aravind, to render the national anthem, followed by Tamil Thai Varthu. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, students. You may be seated. Knowledge is inherent in man. No knowledge comes from outside. It is all inside, said Swami Vivekananda. To begin, I welcome our principal, Dr. V. Chandrasekhar, to deliver the welcome address. His Excellency, Thiru R.N. Ravi, Governor of Tamil Nadu, Thiru M. Venkateshan, Chairman, National Commission for Safai Karmachari, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Padma Bhushan, Thiru Nalli Kuppasamy Sir, Vice President of our College Committee, Revered Secretary Maharaj, Revered Monks of the Order, respected delegates, respected HOD and staff of Social Work Department, respected HODs and staff of all the other departments, respected non-teaching staff, and my dear students, both our college and other institutions. Warm good morning to one and all. Today we have assembled for a national seminar titled Practice of Social Work in India in the Light of Swami Vivekananda's Philosophy. Topic is in the need of the hour, both for academics and society in large. As head of the institution, I have been bestowed with the opportunity to deliver the welcome address today. Let me start with a quote from Swami Vivekananda. Swami Vivekananda said, I quote, "Things do not grow better. They remain as they are, and we grow better by the changes we make in them." Volume 8 of Collected Works, page 262. Unquote. In consonance with this statement, I proudly deem it an honor and privilege to welcome His Excellency, our Governor, respected Governor, who is an apt dignitary for the occasion, as he has worked extensively on the political sociology of border populations and also played crucial roles in conflict resolutions in areas affected by ethnic insurgencies and brought several armed rebel groups into peace. Welcome, Your Excellency. The second dignitary on the dais is our old student, Thiru M. Venkateshan. The term our literally includes teachers of philosophy department of our college. 5 of them who taught him then are here today. We have had many alumni coming to our college as chief guests, but today is a rare occasion where the alumnus is given an opportunity to a serving teacher to welcome him as the keynote speaker. Thiru Venkateshan is now Chairman, Safai Karmachari, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. He, as Chairman, campaigns for the eradication of manual scavenging. I join with colleagues of my department to welcome him wholeheartedly. Welcome, sir. Thus, we have 2 very important personalities today.
one who has played crucial role in conflict resolutions, on the other, working for eradication of an unwarranted practice, thereby giving these citizens new lease of life and opportunities. It's now my honor and privilege to welcome Padma Bhushan Thiru Nalli Kupasamy sir, who is all very well known for his philanthropy. He is a multifaceted personality, running a multi-crore business, but at the same time, giving his time, energy, and money for the cause of culture and education in particular. He is the Vice President of a college committee, and I'm so happy to welcome him amidst us today. Welcome, sir. I welcome our Secretary Maharaj, whose vision and initiatives we have been witnessing in the college for the last 1.5 years. The first words he spoke when he arrived here to us was the developments needed for the science departments, and accomplished it in record time. He has now embarked on his next journey of college, improving the college. And a college is with respect to Arts and Commerce Department. Our college is fortunate to have him. Welcome, Maharaj. I welcome monks of the order who assist our Secretary Maharaj in the day-to-day function of the college. We also have monks from other institutions run by the mission. Of course, our President Maharaj is also there, and who are also part of our college committee. I take this opportunity to welcome them. I now welcome the respected members of the college committee, former principals Dr. Vittal sir, Dr. Thiru sir, who are involved in the various functionings of the college. I welcome them. Of course, Sri Gopalakrishna sir is also there. I'm sorry if I lifted somebody. I'm very happy to welcome our staff who are responsible for shaping dignitaries like Mr. Venkatesan. And now the delegates, but for whom this seminar will have no meaning. We have 50 participants and paper presenters from different institutions to discuss and highlight the contribution of Swami Vivekananda in this field. An institution, no doubt, has its teacher a very important component, but the unsung heroes are our non-teaching staff who work from behind and thereby ensure smooth function of the college. It's my bounden duty to invite them for the occasion, whose presence in this seminar is going to be vital as always. Students are very important to any institution and all activities of the college, and the present seminar is going to be beneficial to them. I take this opportunity to welcome them and a few others, like for example our management committee member Advocate Sri Venu. He has been helping me with respect with coordinating with the governor's office. I welcome him, and of course our Lieutenant Nagaraj for his support with the candidates, with the cadets, NCC cadets, who have been practicing and helping me in all activities, and our NCC coordinators and the NCC students for being the volunteers for this session. And of course, my students who are here, welcome you all. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now it is a time to express our love and gratitude by honoring our dignitaries. So I request our Secretary, Swami Dhyanagamyanandi Maharaj, to felicitate our Honorable Governor with a memento. Thank you, Maharaj. Thank you, sir, for accepting. Now I request our principal to felicitate the keynote speaker of the seminar, Thiru M. Venkatesan, Chairman of National Commission for Safai Karmachari, Minister of Social Justice and Empowerment. Thank you, sir, and thank you, sir, for accepting. I once again request our Secretary Maharaj to also felicitate the Vice President of our Ramakrishna Mission Vidyapith, Dr. Nalli Kupasamy Chetty. Thank you, Maharaj. Thank you, sir, for accepting. Social service can help to uplift the poor,
spread education, and end exploitation, said Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda also said this: social workers should be pure, patient, and persevering. Therefore, and now I request, or I call upon Dr. S. Parameswaran, Head of the Department of Social Work and the Seminar Organizing Secretary, to explain the theme and the scope of this two-day national seminar. Very good morning, Honorable President here. We take pride in welcome our Honorable Governor of Tamil Nadu for inauguration of event. Sir, your presence here today is in spite of a host of other meetings scheduled that you have highlights the importance that you hold the social log and love and respect of Swami Vivekananda. We are very grateful for your kindness, guide and consideration. We are deeply honored and encouraged to have with us. I would like to express my sincere gratitude to our keynote speaker, Thiru M. Venkadeshan, Chairman of Sapai Karmachari, Ministry of Social Justice and Empowerment, for playing this place from Delhi, exclusively for this seminar, to share his valuable insight with us. We are truly thankful for your presence with today, sir. I also extend a warm welcome to our Batna Bhushan awardee, Dr. Nalli Kuppusamy Setti, sir, Vice President, Management Committee, Ramakrishna Mission Vidyapeeth. His contribution have made a significant impact of various sections of society, officially called as Ayya. We are very grateful for your presence today, sir. So warm and hearty greetings to our principal and ex-principals, College Secretary Swami Dhyanagambhira Maharaj, Union College in charge, respected monks of the Holy Order of Ramakrishna Mission, faculty members, students, and last but not least, the delegates from various institutions. It's immense pleasure to present the scope of today's seminar on practice of social work in India in light of Swami Vivekananda philosophy. Swami Vivekananda philosophy and the objective of social work are deeply interconnected, as both aim to uplift individual, elevate the group consciousness for collective good, and harness potential in community participation. Key values such as selfless service, social justice, empowerment, holistic well-being, education, human dignity, and importance of serving others form a foundation of social work. Swamiji believed that social work in the larger context is essential for national development and transformation, notwithstanding the relevance of charity and philanthropy. He worked tirelessly to address issues such as poverty, youth empowerment, women rights, and community welfare, all with this the goal bring about a positive social change. Drawing from these ideals, the Department of Social Work organizing this 2 days national seminar on practice of social work in light of Swami Vivekananda philosophy. The seminar aims to explore the influence of Swami Vivekananda philosophy on modern social work. 2, to encourage the formulation of creative solution to contemporary social issues based on Swami Vivekananda teachings. 3, inspire the budding social workers to integrate Swami Vivekananda ideas into current practice for the creating positive social impact. Through the special lectures by expert speakers, panel discussion on the intersection of social work and Swami Vivekananda philosophy, and poster compact presentation on contemporary social issues, the seminar aims to promote progressive networking and effective intellectual exchange. The seminar provides a platform for participants to discuss and share their ideas on social work practice, develop appropriate social work intervention for social issues with the values given by Swami Vivekananda. It's a platform for delegates to gain valuable insight and help develop a futuristic model for social work practice, imbuing the key elements of Swami Vivekananda philosophy. I encouraged
all participants to make the most of the valuable opportunity, engage actively with the speakers, ask questions and share your experience, and most importantly, let us take inspiration from Swami Vivekananda's teachings to bring about meaningful change in the society. Thank you. Thank you, sir, for that explanation. An investment in knowledge pays the best interest, said Benjamin Franklin. Now, I invite the Vice President of our Ramakrishna Mission Vidyapith, Padma Bhushan, Dr. Nalli Kuppusamy Chetty, to give the special address. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். மிகுந்த மரியாதைக்குரிய மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நம்முடைய ராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா கல்லூரியுடைய செயலாளர் வணக்கத்திற்குரிய சுவாமி ஞானகம்யானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர் சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கும் தேசிய தூய்மை பணியாளர்கள் ஆணையத்தின் தலைவர் மரியாதைக்குரிய மா வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் இங்கு கூடியிருக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் விவேகானந்தர் தேடிய வீர இளைஞர்களாக இங்கே கூடியிருக்கும் மாணவ சிங்கங்களுக்கும் முதற்கண்ணின் வணக்கத்தையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சோசியல் ஒர்க் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சமூக நல பணித்துறையின் சார்பில் நடைபெறும் இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு மேதகு ஆளுநர் முன்னிலையில் சில வார்த்தைகள் பேசும் வாய்ப்பை பெற்றதற்காக உண்மையிலேயே மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் ஆன்மீக மரபு மிகவும் செழுமை இருந்தது. வாழடி வாழ என வந்த மரபு மூதாதையர் வழிபாட்டில் தொடங்கி பாவை வழிபாட்டில் தொடர்ந்து பின் பக்தி மரபு, சித்தர் மரபு, வள்ளலார் மரபு என்று படர்ந்து விரிந்தது. செழுமை நிரம்பிய இந்த மரபுக்கு பூச்சூட்டி அழகு பார்க்கும் விதத்தில் அமைவது நம்முடைய ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் மரபு. ராமகிருஷ்ண மரபு வங்காளத்தில் தோன்றியதாக இருந்தாலும் சுவாமி விவேகானந்தரால் இந்த தமிழ் மண்ணில் பதியம் போடப்பட்டு சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரால் நீர் ஊற்றி வளர்க்கப்பட்டு பெருமரமாக ஆக்கப்பட்டது. பதியம் போடுவது என்றால் என்ன என்று தெரிந்திருக்கும் என நினைக்கிறேன். ஓரிடத்தில் வளரும் செடி அல்லது மரத்தை இன்னொரு இடத்திலும் வளர்க்க விரும்பினால் அந்த செடி அல்லது மரத்தின் ஒரு குச்சி ஒடித்துக்கொண்டு நாம் வளர்க்க விரும்பும் இடத்தில் மண்ணில் ஊன்றி வைத்து வளர்ப்பது. அப்படித்தான் வங்காளத்தில் செழித்து எழுந்த நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மரபு என்கிற இந்த பெருமரம் தமிழ்நாட்டில் பதியம் போடப்பட்டு நம்முடைய மண்ணிலும் செழித்து வளர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. யோசித்து பாருங்கள், தமிழ்நாட்டில் ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு எத்தனை கிளைகள், அந்த கிளைகளின் வழியாக நடந்து கொண்டிருக்கும் தர்ம காரியங்கள், சமூக நல பணித்திட்டங்கள் எத்தனை பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள், ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் என்று கணக்கில் அடங்காத சேவை மையங்கள். ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது இயற்கை பேரிடர் நடந்தால் அங்கே முன்னணியில் நின்று கொண்டு செய்வது ராமகிருஷ்ண மடத்தின் துறவிகள் தான். மக்கள் சேவையில் தன்னை இந்த அளவுக்கு ஈடுபடுத்தி கொண்ட மகத்தான இயக்கம் ராமகிருஷ்ண மடத்தை தவிர வேறொன்று கிடையாது என்று கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் துணி சொல்லலாம். ஒரு பழைய விஷயம் இப்போ சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1966 ஒரு பெரிய புயல் வந்தது. அது புயல் சீராளா கிராமத்தாண்ட கரையை கடந்தது. ஆந்திராவில் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸு அந்த அலைகள் சமுதிர அலைகள் தென்னை மரத்து உயரத்துக்கு போய் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் உள்ள போய் திரும்பி வந்துடுது. ஃபியூ மினிட்ஸ்ன்னு வச்சுங்களேன். ஆனால் அந்த 5 சதுர கிலோமீட்டர் உள்ள அத்தனை எறும்பு உட்பட அத்தனை ஜீவராசிகளும் இறந்து போயாச்சு. இது உடனே ரிமூவ் பண்ண இல்லாட்டி சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க ஆரோக்கிய கேடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆர்மி அமைச்சிருந்தாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து. அப்போ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் இவங்க தன்னார்வமாக நாங்கள் செய்யணும்னு செஞ்சுங்க. கூட ஆர்எஸ்எஸ் வந்திருந்தாங்க. ஒரு அந்த 5 கிலோமீட்டரில் ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர் தான் அவங்களால போக முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் ஆர்மினால அதாவது அந்த பேட்ஸ்மேன் அவங்களால தாங்கலை. அவங்க தங்கிட்டாங்க, இதுமாதிரி எங்களால் முடியலன்னு. ராமகிருஷ்ண மருத்துவர்கள் கட்சி இருக்கும் போனாங்க, கூடவே ஆர்எஸ்எஸ் வந்தாங்க. அந்த எண்டு வரைக்கும் இப்போ சமுதிரக்கரை வரைக்கும் போயிட்டு சகல சடலங்களும் ஈரம்பு உட்பட மாடு, ஆடு, கோழி இது மாதிரி அத்தனை நீக்கி அதெல்லாம் தகனம் பண்ணி அதை ஒரு விதமான இதுவும் மற்ற மக்களுக்கு இல்லாமல் பார்த்துட்டாங்க. இது முடிஞ்ச பிறகு இவங்களுக்கு செலவுக்காக பணம் கொடுத்துருந்தாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில். அங்கேருந்து இங்கேருந்து நம்ம சுவாமிஜி எழுதும்போது இவ்வளோ ரூபா நீங்கள் கொடுத்தீங்க, இவ்வளோ செலவாச்சு, இவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது, பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே போய் கிடச்சிருந்தேன்.
ஐ திங்க் அப்போ இந்திரா காந்தி அம்மா இருந்தாங்கன்னு ரொம்ப பழைய விஷயம் ஞாபகம் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அது கிடைச்ச உடனே ஒரு பதில் எழுதினாங்க. எல்லா விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி எங்கள் ஆர்மி கூட சாதிக்க முடியாத நீங்கள் சாதிச்சிங்க. உங்களுக்கு தன்னால் மட்டும் இந்த சேவையை இந்திய மக்கள் சார்பில் எப்போ நாங்கள் நினைவில் வைத்திருப்போம். ரெண்டாவது, இது வரைக்கும் 1940 19 வருஷமாக நாங்கள் செலவு பணம் அனுப்புவோம். இது வரைக்கும் யாரும் தம்பி திருப்பி கொடுத்ததில்ல. அதே மாதிரி மேலே செலவாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் திருப்பி கொடுத்துருக்கீங்க. நான் வந்து திருப்பி உங்களுக்கே அனுப்பிச்சிடுறேன். நீங்கள் பேர் எடுத்து இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது சேர்த்து செலவு பண்ணிட்டுங்க. நாங்கள் அந்த மாதிரி தன்னலமற்ற செஞ்ச ஒரு என்ன துறைகள் நிறைந்த ஒரு இது நம்ம ராமகிருஷ்ணா மடம் நம்ம சொல்றதுக்கு வாசம். அதுதான் பழைய விஷயம் ரொம்ப பேர் தெரிஞ்சிருக்காங்க. இங்கே நாம் ஒரு விஷயத்தை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ராமகிருஷ்ணா மிஷன் என்பது துறவுகளால் ஆன ஒரு நிறுவனம், ஒரு சன்னியாசி மடம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் சாமி, கோயில், பூஜை, புனஸ்காரம், பஜனை என்று செயல்படுவதற்கு பதிலாக மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு மக்கள் சேவையை முன்னிறுத்தி செயலாற்றுகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? மகேசனுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைக்கு பதிலாக மக்கள் சேவையை முதன்மையாக கொண்டு செயல்படுகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? ராமகிருஷ்ணா மிஷன் என்ற நிறுவனம் அத்தகையதொரு தத்துவத்தின் பேரில் கட்டியெழுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம். மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்பதுதான் அந்த தத்துவம். இந்த தத்துவத்தின் காரணகர்த்தர் யார் என்றால் நம்முடைய சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள். தன்னுடைய குருநாதராகிய ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரிடம் தான் பெற்ற செய்தியை இந்த தேசம் முழுவதற்குமான, இன்னும் சொன்னால் உலகம் முழுவதற்குமான செய்தியாக வழங்கியிருக்கிறார். சுவாமி விவேகானந்தரின் அடிப்படை தத்துவங்கள் என்று சிலவற்றை சொல்லலாம். அவற்றில் முதலாவது சமய ஒற்றுமை. எல்லா சமயங்களும் கடவுள் என்ற ஒரே உண்மையைத்தான் எடுத்துரைக்கின்றன. நம்முடைய மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சொன்னது போல கடவுளுக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர்களும் வழங்கப்பட்ட உருவங்களும் வேண்டுமானால் மாறலாமே தவிர கடவுள் மாறுவதில்லை. ஆகவே கடவுள் இருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் அவர் எங்கே இருக்கிறார்? இங்கே இருக்கிறார், நமக்குள்ளே இருக்கிறார். உலகத்தில் தோன்றிய ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளும் கடவுள் இருக்கின்றார். திருமூலர் சொன்னதை போல உள்ளத்தும் உள்ளன் புறத்தும் உள்ளன் என்பது போல கடவுள் நமக்கு உள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியிலேயும் இருக்கிறார். அந்த வகையில் இந்த உலகம் தெய்வத்தால் நிரம்பியது. இந்த உலகத்தில் வாழும் அனைவருமே தெய்வீகமானவர் என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். பார்க்கும் இடமெங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் இந்த கடவுளை எப்படி கண்டுகொள்வது, எப்படி தரிசிப்பது என்றால் கர்மயோகத்தின் வழியாக தரிசிக்கலாம் என்கிறார் சுவாமிஜி. கர்மயோகம் என்பது என்ன? பலனை எதிர்பார்த்து வேலை செய்யாமல், இதை செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று கணக்கு போட்டு வேலை செய்யாமல், எந்த பலனையும் எதிர்பாராது நாம் செய்யும் வேலையை நமது கடமையாக நிறுத்தி செயலாற்றுவதுதான் கர்மயோகம். அதைத்தான் பகவத்கீதை நிஷ்காமிய கர்மம் என்று சொல்கிறது. அதே நம்முடைய திருவள்ளுவர் ஒரு அழகான உதாரணத்துடன் எவ்வளவு அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள். கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாறி மாற்று என் ஆற்றும் கொள்ளோ உலகு. அதாவது மழை பொழிகிறது, மழை பொழிவதால் உலகம் செழிக்கிறது, நம்ம எல்லோருக்கும் நீரும் உணவும் கிடைக்கிறது. மழை இல்லாவிட்டால் நாம் உயிர் வாழவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட மழை நமக்காக ஏன் பொழிய வேண்டும்? அவ்வாறு பொழிவதனால் மழைக்கு என்ன நன்மை? மழையினால் நாம் பயன் பெறுகிறோம். பதிலுக்கு மழை என்ன பயனை பெறுகிறது? மழை நமக்கு செய்யும் உதவி மாபெரும் உதவி. அந்த உதவிக்கு பதில் உதவி செய்ய வேண்டி வந்தால் நாம் என்ன செய்துவிட முடியும்? மழைக்கு கூலி கொடுக்க முடியுமா நம்மால்? சான்றோர்களும் அப்படித்தான். சமூகத்தின் நலனுக்காக அவர்கள் ஏதாவது செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் பதிலுக்கு எந்த பயனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். இதைத்தான் நம்ம சுவாமிஜி கர்மயோகம் என்கிறார். அதை செய்வதன் மூலம் நாம் கடவுளை நெருங்குகிறோம், தெய்வத்தால் நிர்மயர்களாக ஆகிறோம். பற்று இல்லாமல் செயல்படுவதன் மூலம், பயன் கருதாமல் மற்றவர்களுக்கு தொண்டாற்றுவதன் மூலம், மனிதர்கள் அனைவரையும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளாக கருதுவதன் மூலம் நம்முடைய ஆன்மா வளர்ச்சி அடைகிறது. இதையெல்லாம் செய்வதற்கு நமக்கு வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான், மன வலிமையும் செயல் துணிவும். இவை இரண்டும் இல்லாதவர்களால் தன்னலமற்ற முறையில் சமூக நலப்பணி செய்ய முடியாது. இவற்றையெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரும் சுவாமிஜி கூடவே மற்றொன்றையும் சொல்கிறார். இவற்றையெல்லாம் படிப்பதோடு அல்லது கேட்பதோடு நிறுத்திவிடாமல் படித்ததையும் கேட்டதையும் செயலுக்கு கொண்டு வாருங்கள். செயல் செயல் செயல், அதுதான் மிக முக்கியமானது. வேதாந்தம் என்பது வெறுமனே பேசுவதற்கு அல்ல, வேதாந்தம் என்பது செயல்படுத்துவதற்கானது. விவேகானந்தர் நமக்கு சொல்லித்தந்த சமூக நல பணி என்பது, சோஷியல் ஒர்க் என்பது செயல்முறை வேதாந்தம் தான், கர்மயோகம்தான், உலகளாவிய சகோதரத்துவம் தான். சுவாமிஜியின் வார்த்தைகளிலேயே சொல்ல வேண்டுமென்றால் இப்படி சொல்லலாம், சமூக நலப்பணியில் உங்களை நீங்களே தொலைத்து விடுவதுதான் உங்களை நீங்கள் கண்டறிவதற்கான மகத்தான வழி. The best way to find yourself, to lose yourself
in the service of others. அதாவது மக்கள் சேவையில் உங்களை முழுமையாக மூழ்கடித்துக் கொள்வதுதான் உங்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் தெய்வீகத்தை நீங்கள் முற்றிலுமாக கண்டறியும் வழி. அதாவது மக்கள் சேவையை மகேசன் சேவை. இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய ராமகிருஷ்ணா மடம் செயல்பட்டு வருகிறது. தன்னலமற்ற தன்னுடைய செயல்பாடுகளுக்காக ராமகிருஷ்ணா மடம் பெற்ற பயன் என்ன? மக்கள் நன்மை என்பதை தவிர நம்முடைய மடம் பெற்ற தனிப்பட்ட நன்மை எதுவும் கிடையாது. தான் பெய்ததற்காக எப்படி மழை எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கவில்லையோ அவ்வாறே தன்னுடைய சேவைகளுக்காக ராமகிருஷ்ண மடமும் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அந்த வகையில் பார்த்தால் நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மிஷனே ஒரு சமூக நலப்பணித்துறை தான், சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் தான். அப்படிப்பட்ட ராமகிருஷ்ணா மிஷன் நடத்தும் கல்லூரியில் தனியாக ஒரு சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் செயல்படுவது வியப்புக்குரிய காரியம் அல்ல. அந்த வகையில் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா கல்லூரியின் சமூக நல பணித்துறை சார்பாக நடக்கும் இந்த கருத்தரங்கில் சுவாமிஜியின் இந்த மகத்தான செய்தியை பற்றி மேதகு ஆளுநர் முன்னிலையில் உங்களோடு சில வார்த்தைகள் பேசும் வாய்ப்பினை வழங்கிய நமது கல்லூரியின் செயலர் சுவாமி திவ்ய ஞானகம்யானந்தா மகராஜ் அவர்களுக்கும் கல்லூரி முதல்வருக்கும் மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Thank you, sir, for recalling the service and the sacrifice rendered by Ramakrishna Mission many decades ago, which has been continuing to do so, and the accountability especially. Thank you, sir, for that. Knowledge is more than equivalent to force, said Dr. Samuel Johnson. So now it is the time to listen to the keynote address. So I invite Thiru M. Venkatesan. I'm sorry. Now I request as Secretary Maharaj to pronounce the Benedictory address. This life is short. The vanities of the world are transient. They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. Swami Vivekananda writes to the Maharaja of Mysore from Chicago on 23rd June 1894. To the same effect, Thirukural says, Ududundu Valvare Valvar Matrellam Todudundu Pinchelbavar. I offer my salutations to Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi, and Swami Vivekananda. Honorable Governor, we are delighted and thankful for your august presence as the chief guest in this inaugural function of the two-day national seminar, and we stay eager and focused to hear your wise counsel shortly from now. The dignitaries on the dais have all added immense value and relevance to the society and adding more to this event. The holy presence of the President of Chennai, Ramakrishna Math, Swami Satyagnanandaji Maharaj, and Secretary of Chennai, Ramakrishna Mission Students Home, Swami Dharmarthanandaji Maharaj, they have been a constant source of encouragement and inspiration for the fraternity here. Ramakrishna Mission being a spiritual cum philanthropic institution operating with more than 190 branches, that it organizes to have chosen a befitting theme for the two-day national seminar as an IQAC initiative to commemorate 50 years of functioning of the evening college. Swami Vivekananda was once discussing how important it is to serve the poor, the ignorant, the needy and the downtrodden. It is his direct experience that at the very core of human relationships, there is no difference between human to human. Why is one more privileged than the other? Why is one more fortuitous than the other? One philosopher in the midst of Swamiji explained, saying, Swamiji, is it not the fate of the human being to enjoy or suffer for his own good and bad actions? Vivekananda, with moist eyes, gave a poignant reply that if it is given to his karma to suffer, then it is given to my karma to help him. Swami Vivekananda has been portrayed and studied from various human perspectives, as a philosopher, as a patriot, as a reformer, as a socialist, a missionary, a master musician, and last but not the least, a sannyasi.
But the overarching personality trait stems from the fact that he is a man of self-realization. This Vivekananda was not made in a day. He too had to negotiate a learning curve. As Narendranath Datta, he represented a typical conservative mindset of striving for the individual emancipation by resorting to a secluded place, either in a forest or on a mountain peak, and getting immersed in meditation, only now and then coming down a bit for his personal upkeep. When his spiritual master Sri Ramakrishna heard him thus, he admonished Narendranath, saying, "Why such a small-minded thought, Naren? But you know, there is another path, that of becoming a banyan tree under which many tired travelers will take shelter, of becoming a huge ship that ferries many across the ocean of pain and suffering. That is the path of service to humanity as service to God." On the day of his boarding the ship to America, Swami Vivekananda told his brother disciple, "Haribhai, I am still unable to understand anything of your so-called religion, but my heart has expanded very much and I have learned to feel. Believe me, I feel intensely indeed. Out of that feeling, he has come to love the entire humanity. The love that made him feel one with the poor, one with the sick, one with the ignorant, the needy, and the backlayed. Take all of them to be your God and serve them, work for them, and elevate them, Swamiji proclaims in the loudest of the language possible. We are fortunate that we have chosen the right ideology and also the hero who truly represents that ideology. Such leaders, pristinely pure and intensely purposeful, lead the way for the rest to follow. If only we take the right effort with the right attitude, we shall find Swami Vivekananda literally standing by our side, patting our shoulders, putting in us indomitable strength, undying vigor, inspiration, and enthusiasm. I humbly seek the blessings of Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi, and Swami Vivekananda that this 2-day national seminar decodes the philosophy of Vivekananda and applies the same in service to the society at large. To conclude, in the august presence of the Honorable Governor, we are proud and happy to announce that to further the cause of the social work in the college, Mr. Shanmuga Velayadam, Managing Trustee for You Child, has funded this entire seminar and has also promised to fund an endowment of 50 lakhs for conducting in future research, awareness, and consultancy programs for protecting and developing child mental health. We shall be signing the MOA later today. I pray to the Holy Trio for everyone's well-being. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Thank you, Maharaj. My apologies once again. Now, it is time to listen to the keynote address. So I invite Thiru M. Venkatesan, Chairman of National Commission of Safai Karmachari, Ministry of Social Justice and Empowerment, to address. தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழக மக்கள் மீதும் பேரன்பு கொண்டு செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் திரு நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் ஐயா அவர்களுக்கும் பிரின்சிபல் சார் அவர்களுக்கும் ஜேபீம் கலந்த என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தேசம் ஒரே தேசமாக இருந்திருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னா பல பேர் ஆங்கிலேயர்கள் உட்பட நாம கூட என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், புவியியல் ரீதியாக நாம ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நாம சாமி விவேகானந்தர் அதற்கு ஒரு அர்த்தம், ஒரு நீண்ட டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கார். இந்த தேசம் எப்படி ஒரே தேசமாக இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம
பழைய வரலாறு படித்திருப்போம். நாம 56 தேசங்களாக நாம பிரிந்திருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். அப்ப நம்ம புவியியல் ரீதியாக ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. மொழியால நம்ம ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா இல்ல. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு மொழி இருக்கிறது. உணவால் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் நாம அரிசி சாப்பிடுகிறோம். நீங்க பஞ்சாப்ல போனா கோதுமை சாப்பிடுவாங்க. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு உணவு இருக்கிறது. அதனால் உணவால் நாம ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. கலையால் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு கலை இருக்கிறது. அதனால் கலையால் கூட நம்ம ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. உடையால் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா உடையால் கூட நம்ம ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. நாம வேட்டி அணிவோம். ராஜஸ்தான்ல போனா அவங்க ஒரு மாதிரி வேறு உடை அணிந்திருப்பார்கள். அப்ப நம்ம எல்லோரையும் எது ஒன்றிணைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு, ஆன்மீகம் பண்பாடுதான் நம்மை ஒன்றிணைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார். இந்த தேசத்தினுடைய ஆன்மா எது என்று கேட்டால் ஆன்மீகமும் பண்பாடும் தான் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு. அதையே புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் 1916-17 கொலம்பியால ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்றாரு. சாதிகள் தோற்றம், வளர்ச்சி, அமைப்பு இயக்கம் அந்த தலைப்புல முதல் கட்டுரை புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கட்டுரை. அந்த கட்டுரையில அவர் கோட் பண்றாரு, இந்த தேசம் எப்படி ஒரே தேசமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. அவரும் இந்த ஆன்மீகம் பண்பாடு இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த தேசம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் 1946 பாகிஸ்தான் பற்றிய எண்ணங்கள் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார். அந்த புத்தகத்திலும் அதே கருத்தை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்றார். சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கும் ஒரே கருத்து தான். இதுல இந்த பண்பாடு அழிப்பதற்காக தான் சனாதனத்தை ஒழிப்போம், சனாதனத்தை வேறறுப்போம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பண்பாடு நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்துகிறது. அந்த ஒற்றுமையை குலைக்க வேண்டும் என்று சொன்னா அதை ஒழிக்கணும். அதனாலதான் பல பேர் அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது சரி, இந்த பண்பாட்டால நமக்கு என்ன நன்மை, இந்த அப்படி உயர்ந்த பண்பாடா இது அப்படின்னு சொன்னா உலகத்தில் நம் பண்பாட்டை விட வேறு உயர்ந்த பண்பாடு இல்லை. அது சுவாமி விவேகானந்தர் பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு. அது நீங்க மகளிர் பற்றி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் மனைவியை தவிர மற்ற எல்லோரும் நமக்கு சகோதரிகள் தான், அன்னைகள் தான். நம்ம மதம் மட்டும்தான் அதை சொல்கிறது. அதை நீங்க நதியை பெண் உருவமாக வைத்து வழிபடுகிறோம். இந்த பூமியை பூமி தந்தைன்னு சொல்ல, நாம பூமி தாய் தான் சொல்றோம். பெண்களுக்கு அவ்வளவு கௌரவம் கொடுத்துருக்கோம் நாம. நீங்க இன்னைக்கு கூட நீங்க ஆகமம் அடிப்படையில் எழுந்த கோயில்கள், புராதன கோயில்கள், 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கோயில்கள்லாம் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அருள்மிகு போட்டு அம்பாலோட பேர் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஈஸ்வரனோட பேரோ வரும். நீங்க நல்லா போய் பாருங்க, நீங்க பழைய கோயிலாம் போய் பாருங்க, முதல்ல அம்பாள் பேர் தான் இருக்கும். அதுல மாத்ரு தேவோ பவ பித்ரு தேவோ பவ அப்படின்னு நம்ம தான் சொன்னோம். நாம அதே தமிழ்ல அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். அங்க வடக்குல மாத்ரு தேவ பவ பித்ரு தேவ பவன் சொன்னா இங்க அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் சொன்னோம். நாம வசுதெய்வ குடும்பகம் நார்த்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சவுத்துல யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் சொன்னோம். எல்லாமே அப்படிதான் இருந்தது. அது எல்லாமே அப்படிதான். அதனாலதான் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த தேசத்தை அளவு கடந்த முறையில் நேசித்தார். இந்த தேசத்தை அவருடைய தேச பக்திக்கு அளவே இல்லை, அளவே இல்லை. நமக்கு பல அவருடைய ஒரு உருவம் தெரியும், மற்றொரு பக்கம் பல பேருக்கு தெரியாது. 1918 இந்த ரவுலட் சட்டத்தை ஒரு குழு அமைச்சாங்க. யாரெல்லாம் இந்த பிரிவினைவாதத்துல பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விசாரிப்பதற்காக ஆராய்வதற்காக அந்த குழு அமைச்சாங்க. அந்த குழுவோட 1918 சுவாமிஜி இறந்தது 1902. இந்த 18 அவங்க அந்த குழு அறிக்கையில என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த போராடக்கூடிய இந்த குழுக்கள் போராளிகள் இருக்காங்களா, இவங்க எங்க உத்வேகம், எதுல இருந்து உத்வேகம் பெற்றார்கள் என்று சொன்னால், சுவாமி விவேகானந்தர் பிரச்சாரம் செய்தார் இல்லையா, அதிலிருந்து இவர்கள் உத்வேகம் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு டெபினிஷனை கொடுத்திருக்காங்க, சன்னியாசி உடையில் இருந்த மூர்க்கமான போராளி. விவேகானந்தர் அந்த அறிக்கையில இருக்கு, நீங்க படிச்சு பாருங்க. மெக்லட்னு ஒரு அம்மையார், அவங்க கேட்கறாங்க, சுவாமிஜி உங்களுக்கு நான் சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன்,
நான் என்ன சேவையை எப்படி நான் செய்யணும்? பாரதத்தை நேசி, அப்படிதான் சொல்றாரு அவர். அவ்வளவு தேசபக்தி கொண்ட சுவாமி விவேகானந்தர் கிட்ட விவேகானந்தர் திருவனந்தபுரம் போறார். அப்போ சுந்தரராம ஐயர் அப்படின்னு அவர் கூட ஒரு உரையாடல் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் அவருடைய பையன் ராமசாமி சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ராமசாமி சாஸ்திரி கேட்கிறாரு, தேசபக்தினா என்ன சுவாமிஜி அப்படின்னு கேட்கிறார். தேசபக்தி என்று சொன்னால் மக்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் தேசபக்தி. நாம ஏதோ போராடுறது அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இல்ல, அவர் பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கார், தேசபக்தி என்று சொன்னால் மக்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் தேசபக்தி. வார்த்தையை போட்டிருப்பாங்க, யார் மகாத்மா அப்படின்னு சொன்னா, ஏழைகள் வாடும்பொழுது அதற்காக சேவை செய்ய எண்ணம் கொண்டவர் தான் மகாத்மா. நீங்க உங்களுடைய இதுலயே பார்த்தேன் நான், அது சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னது. அது அவர் அஸ்வினி குமார் அவருடைய சிஷ்யர் இருக்காரு, அவர் வந்து கேட்குறாரு, சுவாமிஜி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இந்த தேசத்தில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஏழைகளாக இருக்கிறார்கள், கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஏழைகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள், அவர்களுக்கு கல்வியை பரப்புங்கள். நீங்க அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பறையர்கள் இருக்கிறார்கள், அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கார் அவர். அவர்களிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள், தோட்டிகளிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள், சலவைக்காரர்களிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள். சேவை யாருக்கு தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால், தோட்டிகளுக்கும் பறையர்களுக்கும் சலவை தொழிலாளிகளுக்கும், சேரில் இறங்கி கந்தல் துணியை அணிந்து கொண்டு விவசாயம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஏழை விவசாயிகளுக்கும் நம்முடைய சேவை பயன்படுகிறது என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா, இந்திய வரலாற்றுல நாம ஒவ்வொரு மடங்கள் வந்து தனித்தனி அளவுல சின்ன சின்னதா சேவைகள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. சத்திரங்கள் கட்டுவது, நான் பார்த்திருக்கேன், 500 வருஷம் முன்னாடி சத்திரங்கள் இன்னும் கூட செயல்பட்டு இருக்கு திருச்சியில. இந்த மாதிரி இந்தியா முழுக்க இருக்கு சத்திரங்கள். ஒரு ஆர்கனைஸ்டா செஞ்ச முதல் துறவி சுவாமி விவேகானந்தா சேவையில். ஆர்கனைஸ்டா, அதுக்கு முன்னாடி பர்சனலா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, சின்ன சின்னதா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, பெரிய லெவல்ல. அதனாலதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வந்து ஒரு புக்ல சொல்றாரு, எனக்குள்ள அவரு பௌத்தத்தை பத்தி சொல்லும்போது, எப்படி கட்டமைக்கணும் பௌத்தத்தை அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்றாரு, சமூக சேவை அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே எந்த அமைப்பு எனக்கு ஞாபகம் வருதுன்னு சொன்னா, ராமகிருஷ்ண மடம் தான் எனக்கு ஞாபகத்தில் வருகிறது. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதியிருக்காரு. அப்போ நான் எந்த அளவிற்கு சுவாமி விவேகானந்தருடைய சேவையை ராமகிருஷ்ண மடம் வந்து கிறிஸ்தவ சேவையை விட, நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அந்த காலத்துல நம்ம இன்னைக்கு கூட நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நாம கிறிஸ்துவ அமைப்புகள் தான் அதிகமா செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்து இந்தியா முழுக்க 3வது முறையா இந்தியாவே சுத்திட்டு வரேன். நான் 3வது முறை இந்தியாவே சுத்திட்டு இருக்கேன். நான் சிறப்புஞ்சி போனேன் 2021 சிறப்புஞ்சி லாஸ்டா இருக்க அந்த மலை உச்சில இருக்க போனேன். ராமகிருஷ்ண மடத்தோட பள்ளிக்கூடம் இருக்குங்க அங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அதே போல அருணாச்சல் பிரதேசத்துல கடைசி எல்லை, அதுதான் பேர் எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல. அங்க போன அங்க ராமகிருஷ்ண மடம் பள்ளிக்கூடம் இருக்கு. எனக்கு அந்த அளவிற்கு நாம சேவையை வந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம். நாம சுவாமி விவேகானந்தர் கிட்ட புதிய இந்தியாவை படைப்பதற்காக, உருவாக்குவதற்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, நீங்க யார்கிட்ட இந்த இந்தியா இப்போ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, உயர்ந்த குலத்தவர்கள்ட்ட இல்ல. அவர் பல தடவைங்க, நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 வேல்யூம் வந்திருக்கு, நீங்க படிச்சு பாருங்க. நீங்க மறுபடியும் அவர் சேவை பற்றி மட்டுமே அவர் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தார், சேவை பற்றி மட்டுமே. அவரு ஒரு நாள் வந்து சுவாமிஜியுடைய அறையில வந்து அழுகுரல் கேட்கிறது. பக்கத்துல இருந்த பிரக்ஞானந்தா சுவாமிஜி, என்ன எங்க யாரோ அழுகுற மாதிரி இருக்க, என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா சுவாமிஜி அறையில இருந்தா அந்த குரல் வருது. போறாரு அவரு, போயிட்டு பார்க்கும்பொழுது சாமிஜி தேம்பி அழுதுட்டு இருக்காரு. சாமிஜி, என்ன உங்களுக்கு உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எனக்கு உடம்பு நன்றதா இருக்கிறது, ஆனால் என் பாரத தேவியின் உடம்பு தான் சரியில்லாமல் இருக்கிறது. இங்கு கோடான கோடி மக்கள் இன்றும் பசியால் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் நாம விழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம அதனால் அவர்களுக்கு தான் நாம முதல்ல சேவை செய்யணும். நாம அவர் பல இடங்கள்ல சொல்றது, அவரு
நீங்கள் பறையர்களிடம் செல்லுங்கள், நீங்கள் சலவை தொழிலாளரிடம் செல்லுங்கள், நீங்கள் தோட்டிகளிடம் செல்லுங்கள், நீங்கள் சக்கிலியரிடம் செல்லுங்கள் என்று அவர் பல தடவை சொல்லியிருக்கார். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் சஃபாய் கர்மச்சாரிஸ், தூய்மை பணியாளர் ஆணையம் அப்படின்னு ஒன்று தேசிய லெவலில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அது, அதோட சேர்மனாக இருக்கேன். நான் 2வது முறையாக சேர்மனாக ஆகிட்ட உடனே பிரைம் மினிஸ்டரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது. அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து பார்ப்பதற்காக டைம் கொடுத்தாங்க. பிரைம் மினிஸ்டரே கூப்பிட்டு இருந்தார் எங்களை, சேர்மன் வரணும், ஒயிட் சேர்மன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே போல் எஸ்சி கமிஷன் சேர்மன், ஒயிட் சேர்மன்லாம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போது நான் வந்து எங்கள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து என்னுடைய செக்ரட்டரி, அவர்கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளோ நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. 2 நிமிஷம் முடிச்சு, எவ்வளோ நிமிஷம் கொடுத்துருக்கும் போது 5 நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி சார், நீங்கள் கமிஷனை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை சார், அறிமுகத்துக்காக தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க, 2வது வாட்டி பொறுப்பேற்றிருக்கீங்க இல்லையா, 5 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, 4 பேரை கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஆளுக்கு 1 நிமிஷம் அறிமுகம்லாம் முடிஞ்சிடும் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், நான் 4-5 தடவை நான் பிரைம் மினிஸ்டரை பார்த்துருக்கேன் பர்சனலாக. அவர் போனால் கேள்விலாம் கேட்காம விட மாட்டாருங்க, ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்பார், நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு 4 பக்கத்துக்கு அறையில் போய் உட்காந்துட்டோம். 6 மணிக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தார், வந்து உங்களை அறிமுகப்படுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னார். 4 பேர் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டோம், 5 நிமிஷம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சோம். கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தார். நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, எங்களுக்கு கொடுத்தது 5 நிமிஷங்க. ஆனால் 1.5 மணி நேரம் எங்ககிட்ட பேசினார். 1.5 மணி நேரம் முழுக்க முழுக்க இந்த தூய்மை பணியாளர் பற்றி மட்டுமே பேசினார். சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் இல்லையா, நீங்கள் சக்கிலியரிடம் செல்லுங்கள், தோட்டிகளிடம் செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அதையே பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எங்களுக்கு சொன்னார். அவர், நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அதிகமாக வேலை செய்யணும் நீங்கள். அப்போ அவர் கேட்டார், நீங்கள் எங்கே போய் தங்குவீங்கன்னு கேட்டார். நீங்கள் ரிவ்யூ மீட்டிங்லாம் போகும்போது எங்கே தங்குவீங்க கேட்கும்போது நாங்கள் சொன்னோம், கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்குவோம் சார் அப்படின்னோம். கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கினா அவங்களுடைய பிரச்சனை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க? மாதத்தில் 4 நாள் அவங்க எங்கே பகுதியில் வசிக்கிறாங்களோ அவங்க இடத்துல போய் நீங்கள் வசிக்கணும். நீங்கள் ஒரு நாள் அவங்க கூட போய் தங்குங்க, அப்போ தான் அவங்களுடைய நீங்கள் பிரச்சனையை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னார். அந்த மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்டு 1.5 மணி நேரம் பேசினார் அவர். இன்றைக்கு இந்த சமூக சேவை இந்த துறையும் கூட தூய்மை பணியாளர் நலன் விஷயத்தில் நீங்கள் கவனம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Now we have come to the most important part of this inauguration. We have the honor and privilege of listening to the chief guest of this inaugural ceremony. So, I request and invite the Honorable Governor of our Tamil Nadu to deliver the inaugural and chief guest address. Thiru M. Vivekananda, Chairman, National Commission for Safai Karmcharis, Dr. Nalikupu Swami Chetty, Padma Bhushan awardee and Vice President of Ramakrishna Mission, Vivekananda College, Swami Dhyanagamyanandaji, Secretary, Ramakrishna Mission, Dr. V. Chandrasekhar, Principal of this college, most respected monks of this order, former principals, faculty members, invitees, and my dear students. அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம். At the very outset, I like to thank the college for organizing this 2 days brainstorming on a very, very significant issue of social work in our country. What do we understand by it? When we say social work, what it means?
and what all we need to do from the perspective of what Swami Vivekananda taught us. Friends, when we talk about social work, it has multiple connotations. A Western perspective, which is, it seems to have become a dominant perspective even in our country, perspective of the establishment, where social work is considered, somebody is doing a social work, somebody is doing charity. Is this what Swamiji told us? Is this what he taught us? No, it is not. Social work, from our perspective, from Bharatiya perspective, is not charity. It is seva. When you do charity, there is an element of condescension. Seva is something which you are involvement, connecting. You know, Swami Vivekananda was such a huge personality. And in short life, what he taught us, what he left for us, and how he ignited the dormant sense of selfhood in the whole country, all these Bharatiyas. It's monumental, and perhaps it's not very easy for lesser mortals to grasp it fully. But the essence of it, what he meant by social work, it will be relevant if we try to understand the context in which Swamiji not only talked, but he committed his life and life of all those around him to this work, social work. Friends, we know that the lifetime of Swami Vivekananda was a very, very turbulent time. Our country was in a very bad shape. We were colonized, and colonial powers were systematically trying to destroy our culture, our identity, who we are, our darshan, which for want of any appropriate word in English, I will use the word philosophy, because we know that philosophy is not darshan. Philosophy is logical. The root of philosophy is logic, which is intellectual. Darshan is drishti, where intellectual and vidhi both come together. That's why. But we don't have an appropriate, and we are so much used to using the word philosophy. I also heard a person using the word ideology. That is all I think. I don't think we are doing justice to what our knowledge system has given to us. So, Swamiji, where he saw our country in a bad shape, there was decline of what is called purusharth, a sense of pride in oneself and sense in pride in our collectives. There was an atmosphere of hopelessness, despair. People were running away from life, becoming sannyasis, running away. Any small distress in life, abandon the life and go. Leave the family, leave the society, and go and become a sannyasi. And in search of so-called moksha, individual liberation. Society was completely depleted of its vitals and vitality. This was very convenient for the colonial rulers, because a society which is not awake, which is
stripped of its vitality, its sense of selfhood, will not resist it with it. It's very, very convenient and comforting for a colonial ruler. You continue ruling the country for long, because those you are ruling, they have no strength or will to resist. So here there was misery around. When he went abroad, he went to America, we all know, he went to Europe. There he found another set of situation where he found the material prosperity in abundance, but limited to few. But that material prosperity was causing so much suffering to the rest of the world. Those who had prosperous, the Europe and America, they had colonized the rest of the world, almost rest of the world. Africa, much of Asia, all were Latin America, they were all colonized. And they were exploiting, a large mass of humanity was suffering. So on the one hand, you have in Europe where there is so much of prosperity, in the sense material prosperity, and that too not equitable in their own society as well. But that material prosperity had led, or rather many times accentuated, the human suffering in the rest of the world. And then he wondered, is this world sustainable? Where are we heading? On the one hand, in our country, while we had the wisdom of thousands and thousands year old, since the rishis of Vedas, they had given us about universality of creation. The entire creation is one. It is the manifestation of the one and the same divine. Sarva bhuteshu enaikyam, all beings are one. These are multiple, various manifestations, but essentially, all those sitting here, we are one and the same. It's like leaves of a tree, million leaves. No two leaves are exactly alike, because nature does not replicate. And yet, each leaf is integrally connected with the larger tree. So the tree of creation, where we are all integrally connected, this wisdom that came, given to us several thousand years ago, and with this wisdom, a Rashtra was created, Bharat. It was created by the rishis. Because once this light that we are all one and the same, we all become a family. A sense of familyhood pervades. And if such a sense pervades, then there is no conflict. There is no war. You do not believe that if you are in a family, some member will eat, some member will go hungry. No, it won't happen. Family lives together. It moves through the time together. That is where our rishis of Veda says, Sangakshadvam, Sambadhadvam, Sambhomanansi Janadam. We all together live. No one is big, no one is small. Te ajeshta, akanisthas, udvido, amadhyamasi. You are not big, you are not small, you are not in the middle. We are all alike. This wisdom. And now when Swamiji saw that, look, where we are. We are all running away from life, or we have lost. We have become either so selfish as to abandon the life in pursuit of self-liberation. That means you became so individualistic
How was it different from the Western, when materialistic world, when they were said that human, individual-centric world, that okay, this world is for humans to enjoy, or whoever can enjoy, can enjoy. Those who do not perish. Darwinian principle. That those who are capable prosper, those who are not, let them perish. No compassion. No sense of oneness. And then he gave the revolutionary message and message of national awakening. First, no, don't run away from this world. Vedic rishis did not run away from the world. They lived in the world. They made the world a beautiful place. They did not move in the pursuit of moksha. Moksha was not something in their thought. In the Vedas, it's all about making this world beautiful. And that is where we do the prayer all together, collectively. When we talk about Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sah Viryam Karvavai, this all togetherness, collectiveness, collective living, collective prosperity, with a sense of family, sense of one family. But we had gone down. That distortions had happened. And then he realized that this knowledge which came to this place, this bhumi, this punya bhumi, Bharat, it was a divine knowledge, divine wisdom, divine realization, and it was not meant only for this land, it was meant for the whole world, Vishwa Kalyan. But how do you do Vishwa Kalyan when you yourself you have lost it and you have gone into such a state of despair that you are weak, you are feeble, you are materially weak, economically weak, you are hungry, you are starving, you are sick. How do you talk about all the big things? Who listens to you? You cannot talk about ahimsa, no violence, when you are so weak, so feeble. Who cares for you? It doesn't sound worthy of appreciation if a weak man talks about non-violence. If they're strong, and that a strong person says, no, there is a merit. That is what is appreciated. So he wanted this Bharat, this to carry on the obligation of that knowledge, their wisdom, for the welfare of the world. But for that, Bharat had to be strong and capable. He dreamt of a strong Bharat, a capable Bharat, to spread this light of one family, Vasudhaiva Kutumbakam, Yadumure Yavarmukalur, the world as a family. And when we say the world as a family, it's not just humans, but humans, plants, animals. The entire existence is a family. To this light, this message to spread, Bharat must be strong. And to be strong, we must go back to the roots. Understand truly the essence of we all, wherever we are, in a family, in a village, in a larger society, wherever, in a nation, we are all a family. And when we are a family, when someone is suffering, either sick or hungry, the moment we have the sense of a family, your response is not of charity. It's response of that person's hunger is you feel hungry. It affects you in a different way. It's not that you just throw away something for the good. No, it's a sense of oneness. And that is how he, in fact, there are instances where he said that, hey, look, if you are going to a temple with carrying some prasadam, and if there is a hungry person, and if you leave him hungry and you go, it is not a bhoga.
You give the food to this man. This hungry person. This is service. This is divine. Divine doesn't exist beyond humans or beyond the people, beyond the beings. Take care of the beings. That's service. Service to others. And he did an extraordinary thing. By this, in the process of serving, of this spirit, it leads to a fusion of nationalism and our spirituality. Vedanta, Karmat Vedanta, not the running away, Karmat Vedanta, and nationalism. Nationalism, Swami's nationalism was not a narrow nationalism. It was not meant for this geography of Bharat. This was meant for the whole world. But for that whole world to benefit it, the one where it starts, the root has to be strong. Strong enough to take the message around. Strong enough not only to take the message around, but to do good to the world, to transform the world in a way that the world becomes a happy place. This spirit is in us, in every Bharatiya. It is dormant, or it is in varying degrees. Its presence is in varying degrees. Because this spirit we have received for generations, thousands and thousands of generations, it is in our DNA. That is, and you go to any part of Bharat. Any part of Bharat you will find, go to the villages, you go to the rural areas, you go, and you find this spirit is still alive. While in cities and urbans, when we see that you are driving on the road and you find someone has injured and lying, and it pains to see that people are just driving away without caring for this person. It won't happen in villages. It won't happen, you move away from the urban areas. People are. They feel that the pain of the suffering man is his own pain. Now this distancing, we have to close. And that's why when we say of serving, we must understand that when we talk, in our context, when we talk about service, we are talking of the spiritual context that yes, we are serving your own being, your own fellow being, your own family member. And then another part of it, in the serving that person, my own fellows, I am building my nation, my society. I am generating the positive force in the society. Essentially to make this country great, to make this nation great, so that it helps the whole world become a better place. In fact, Swamiji, he inspired large number of people, of course, countless. I was going through unfinished autobiography of Netaji Subhash Chandra Bose. The autobiography is An Indian Pilgrim. He called himself a pilgrim to Mother India. And there he says that, when his family wanted him to prosper and do well in life, personal life, they wanted him to be an ICS officer. He went and he cleared the exam, but he was not happy because he saw the people around suffering. There was something within him. And then he came across Swamiji's work. In fact, he had come across Swamiji's work even before when he was in college. He was so inspired. He said, I cannot leave my fellow countrymen in misery and go in pursuit of my own prosperity or my own well-being. He left this ICS. Imagine at that point of time. Sri Aurobindo, he was deeply influenced by it. And when he came up with the integral yoga, where he says the fusion of material and spiritual.
integral yoga is the fusion of karma and jnana, or bhakti. All these, bring it together. Not to leave the world. We must prosper. We must grow. We must grow with this understanding that we are growing not for ourselves. It is our duty to grow, because upliftment of the spirit is raising up of the divinity. A person who becomes more capable, who rises in life and becomes more capable, if the person rises with that understanding that this rise is for a larger cause, service of the people, service of the society, that is rising of the divinity in that person. Friends, we need to understand and grasp what Swamiji intended. You all are students of this college. I know you are fortunate to study in a college which has, willy-nilly, whether you like or not, you are exposed to the teachings of these great souls, the divine souls. But carry that message, each one of you student. You must realize that each one of you, and I often tell my young friends, this what I am telling you is, each one of you must take a pause. When you are sitting alone, think over it and realize one thing, that you are not just an individual. You are not just son or daughter of your parents. Each one of you is a national asset. National asset. And it is your responsibility to grow in life. Grow in life to your optimum potential. And when you grow in life, you grow in life with an understanding, with a realization that you are growing not just for yourself, you are growing for the nation, you are growing for the society. We talk about give back to the society. Yes, give back, share. And you see that positive force that you create, each one of you. Today you are young people, maybe in the late teen or early 20s, at this formative years of your life. But when you grow in your life and you rise to your in your respective field, whichever field you are, if you grow with this realization, you will find your life will be far more fulfilling, far more enriching. Today, fortunately, again it is a divine, that our country is now waking up to the ideals of Swami Vivekananda. For a long time, we had moved away, we have drifted apart, even after independence. And as a result, we continued declining. We became poorer, we became sicker, we became more illiterate over the years. We kept doing things, but doing things not in the way that the whole country is a family. But we had moved away, we have drifted apart. But in the last 1 decade, the nation is moving towards its destiny by collective enterprise. When Prime Minister Modi says, Sabka Saath, Sabka Vikas, Ellaru Udunum, Ellaru Kagavum, all together, all for all, and all together, along with all. This is national awakening.
Today you see the wonders that is happening in this country. Till a decade ago, the world did not take us seriously. Today, they can't afford not taking us seriously. Because the country, the Bharat, is waking up to her potential, to her destiny. And this is not with the effort of the government, no. Government is only creating an environment, conducive, enabling environment. It is by the people of this country. My young friends, if this country today is from the 11th economy 1 decade ago to the 5th largest economy in the world, it is because not of the government or government enterprises, but because of the people who are doing it. I have seen in this our own state. Our own state, Tamil Nadu. We have more than 1 crore 50 lakhs people who have taken mudra loan, simple loan, collateral free, all you know that. This is in a way of enabling the individuals, each individual, to do something, to show the creativity, the enterprise. And of this 1 crore 50 lakhs, nearly half of them are women, and I have seen these women, some of them in the rural areas. They are doing wonders. They are doing small. The women who were sitting idle in the house or maybe as a housewife doing the household chores now takes the loan, 2 lakhs, 3 lakhs, 1 lakh. It starts doing something. Women getting together, tailoring clothes, meeting the needs of the local market, prospering the family, giving employment, making others' life better. This micro, the students of mathematics, these small micro differentials when integrated, it makes the change. This is what is happening. Today our country is moving forward or is emerging with the energy and bang. It's because of the effort of our people. From nowhere, not even 500 startup till about a decade. Today we have more than 1,60,000 startup. Who are they? They are young men and women like you sitting here. They are the ones who are doing it. If their ideas, their thoughts. In this emerging new Bharat, each one of you have a big responsibility. Responsibility because why I'm saying when I told you in the middle of my talk you are a national asset, because the Bharat will rise not by mere talking. Bharat will rise with each one of you when each one of you rise. And that is how. And when you rise with the sense that we are a part of a family. When you do social service, I've seen the colleges and universities, as a chancellor, I know universities have outreach. They say, we have gone to this village, we have gone and done the cleaning. No. This change must be, your outreach must be with full involvement. It must be transformative. Going for a day or two and cleaning a village is not, I will not consider it. It's it's clinical approach to it. I have been asked to do it, I do it. Bring about the change. If you adopt a village and in a way, and involve yourself in that village in a way that a couple of years later you should be able to see the village transforming, changing. That is what you bring the difference. Not just you do it because clinically you have been asked to do it, I have done this. Social service must be transformative, must be able to bring the difference. Students, those who are now growing up, I know after some time, you will become earner. You will start earning for your family, for yourself. Can you think of, from village from where you come, you see some poor girl or boy, not able to pursue the study, not able to evolve or develop as a complete human being because of adverse circumstances. Can you do the hand holding by adopting
some of them, at least one or two. It won't cost you much. But then when I talking about adopting, I'm not talking about adopting from an orphanage. Orphanage, of course you can. But what I'm trying to say is the hand holding, take the control, take this charge as a guardian, as a parent, and let the child study up to schools, college, till the child comes to a stage where the child becomes an earner. If you do that, my friend, I tell you, the amount of self-fulfillment that you will have is enormous. I am not telling you just hypothetically. I am the beneficiary of it. I know how it feels like. It expands you as an individual. You expand to a larger. They become part of your family. And then you have transformed the lives of the people. Wherever you are, in your village or in your surrounding, when you find some people who are discriminated socially, untouchability, unfortunately in our state we have acute untouchability. Nowhere in the country we have untouchability like this. Can you take a promise to yourself that no, I will not allow that to happen wherever I am? In my village when I go and when I find that is whenever a scheduled caste person walks in the village street, and if there is a resistance, you stand by that person. No, he has or she has a right to walk. That is, and then you will be able to transform the village. You will meet with resistance. It needs courage. But trust me, if you show the courage, things will change. Nothing good comes in life without courage. If you want to do social service, do this. How come even after nearly 80 years of independence, we have so much of social discrimination, we have so much of untouchability? Every other day we read in the newspaper how painful it is. You don't have to go anywhere else to do social service. Do wherever you are. Wherever you are, in your own hostel, in your mess. I know that here, of course, it won't be. But to your other friend, wherever you go, stand against anything that discriminates between human beings. No, we are all a family. Whichever strikes the notion of family, the concept of family, stand against that. This will be transformative. You will do a great, great social service. It's not, as I said, it's not like a charity. It's not like a philanthropy. Philanthropy, people say, I'm a philanthropist. No. You see the involvement. Philanthropy is not taking away a part of I have earned so much, so I have given my 10% or 8% I have given to someone for doing it. This is not philanthropy. It's not, you are not throwing morsels to a pet or to a dog. You are the one whom you are giving, that one, or one for whom you are standing up. The one you are holding the hand for that one life to grow. You are involved. It is a bigger commitment. Taking away, if I have plenty of money and I take away from my purse and I give it to someone, no, this is not. Social service with a sense of belonging, the sense of oneness, is what we need and is what our country stands for thousands and thousands of years. This is what we are, and this is how we are distinct from others. Our country is showing it. We have seen it during the COVID. Vasudhaiva Kutumbakam, we walked the talk. It was in action. When the COVID had affected the whole world, and when the rich and developed countries, they developed the vaccines, they looked at it as an opportunity to make more money. Vaccine nationalism began, prices began going, the hoarding began. And when we invented vaccine, our thanks to our scientists, even before we were saturated in vaccination, we shared the vaccine with
people in 150 countries of the world. This is Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam in action. Because, and there were many people who criticized the government and the Prime Minister. How come you are sharing it when our own people are not vaccinated? I said, we cannot wait for vaccinating our whole people for others to suffer. No, they are our own people. They may be in a different countries, but they are part of the family. We saw in G20. G20 has been there for long. But this G20 in 2023 was with a difference. That how can a large mass of African Union be out of it, this important world body? Simply because they are poor? Simply because they are not resourceful? They are not capable? Are we feeling for it? And it was during when Bharat became the president of G20, we included African Union. It must be inclusive. This is Vasudhaiva Kutumbakam. This is Bharatiya Darshan, Bharatiya outlook, Bharatiya Drishti to life, to us as an individual and the collective when we see ourselves in the larger whole. And if we do the service with this perspective, this service really becomes a service, a seva. It's not a charity. I'm sure the 2 days brainstorming, the churning that you have now, it will be there in the coming sessions. You will come up with a lot of practical ideas. You will be able to motivate and orient the young minds with some doable ideas. What to do, how to do. How do we develop that a mindset, an attitude, which becomes a part of our sanskar, that we look at other who is less fortunate than I am. Instinctively, I should be coming forward to assist, wherever we are. Whether you are walking on the road and you find, whether you are driving, somebody is here to stop it, or when you find a hungry person, or when you find a young child begging, or in a deprived situations, helping the child to come up in life. Wherever, that sense of oneness. How, I'm very sure, how to develop that, how to acquire it, I'm sure you will be able to do that. You will have a lot of scholars, a lot of people who are, I've seen the program, are lined up for discussions and talks. I'm sure many good ideas will come, workable ideas will come. And students here and the ideas that you come up with, it will also help others, because this there's the knowledge that you create, that light that you throw will not be limited to this college. It will be enlighten the rest also. I wish this 2 days conference the very best, much productive, useful. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for emphasizing the sense of oneness. Thank you very much, sir, for making a clear difference between clarity and seva, which is the one we Indians do or practice. And thank you very much, sir, for defining clearly that being divine is serving to others. And thank you very much, sir, for making us think and understand that we are a national asset. And that's why we need to grow, we need to rise, and we need to educate to the maximum level. Thank you very much, sir, for talking about the courage. And many more things I can highlight, but time does not permit me to do so. And with the last quote, we'll come to the close of this inauguration. A Swiss psychologist said, the principal goal of education is to create individuals who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. And that's why we are gathered here, or we conduct this 2-day national seminar here. So we have come to the formal closing of the program. So I call upon Mr. Venkatesh, Faculty of Social Work Department, to give words of thanks.
respected dignitaries, esteemed guests, distinguished speakers, faculty members, research scholars, and dear students. It is profound honor and privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee for this two-day national seminar on the practice of social work in India in the lights of Swami Vivekananda's philosophy. At the outset, I extend my deepest gratitude to Honorable Government of Tamil Nadu, Thiru R.N. Ravi, for his august presence and inspiring inaugural address. His thought-provoking words have provided us with a strong vision for understanding the relevance of Swami Vivekananda's philosophy in modern social work practice. A special thanks to Padma Bhushan awardee Dr. Nalli Kuppuswamy Chetty for a special address offering us valuable insights and encouragement that have added immense value to this seminar. We are also deeply grateful to Secretary Maharaj for his benedictory address. His blessings and wisdom have set the spiritual foundation for our discussions, and his support and encouragement have been instrumental in shaping this meaningful discourse. Our sincere appreciation goes to Mr. M. Venkateshan, Chairperson of the National Commission for Safai Karmacharis, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of Tamil Nadu, for his impactful keynote address, reinforcing the importance of justice, equity, and dignity in social work. A special note of gratitude to our beloved Principal Dr. V. Chandrasekhar, whose unwavering support, leadership, and vision have been instrumental in making this seminar a reality. His encouragement towards academic excellence and holistic learning has continuously inspired both faculty and students alike. I offer my deepest gratitude to Dr. Parameshwaran for his insightful presentation on the scope of the seminar, which has provided us with a strong academic foundation. I would also like to extend my sincere thanks to Evening College in charge Maharaj for his invaluable contribution in the conduct of this seminar. Additionally, I express my appreciation to the coordinator and joint coordinator of the Evening College for their continuous support and assistance. We are deeply thankful to all the resource persons, professors, and research scholars from various schools of social work who have come together to share their expertise. Your invaluable contribution will undoubtedly widen our perspectives and encourage the application of Swami Vivekananda's teaching in contemporary social work. I also extend my heartfelt thanks to the head of the department, faculty members, non-teaching staff, and beloved students for their active participation, curiosity, and enthusiasm, which have made this seminar an engaging and intellectually stimulating event. A special note of appreciation to the police officers and escort team who ensured the smooth and secure visit of the Honorable Governor. Your diligence and service are truly commendable, and we deeply appreciate your efforts in maintaining order and security during this event. A special appreciation goes to our organizing committee, volunteers, and support staff whose dedication and meticulous planning have ensured the seamless execution of this seminar. Your hard work behind the scene is truly commendable. With gratitude, we look forward to the insightful discussion ahead and hope that this seminar will serve as a guiding light for integrating Swami Vivekananda's philosophy into social work practice in India. Thank you all. Thank you, sir. Now I request our dignitaries on the dais and the audience to raise to your feet for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request the audience to keep standing in your respective places till the Honorable Governor